find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away, but now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
друзья. Хорошо ли меня видно и слышно? Я надеюсь, что да. Подожду обратную связь. Мгм. Ну что, давайте начинать. Рада всех приветствовать. Меня зовут Варвара Веретюк. Я врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист по питанию. И сегодня мы с вами обсудим те вопросы, которые поступали к нам периодически в отношении новых продуктов компании Greenway Global. Так что давайте начинать. Прежде всего, довольно часто спрашивают, в чем преимущество этих новых продуктов, почему им можно доверять и Why использовать эти they are продукты reliable, в why can we обогащении своего use питания. them, Во-первых, у improving our компании diet. Greenway Global First of all, собственное Greenway производство Global в научном have центре в our России, own в production Новосибирске. plant И in the это R&D city of Russia in компания, Novosibirsk. которая It's a открыта не company только всем контрольным органам России, то есть у нас есть свои надзорные учреждения, которые проверяют качество производства, но также и вы можете согласовать свою экскурсию на производство Greenway Global, приехать и посмотреть, как все производится, и увидеть, что на производстве what is проводится produced строгий and контроль how. And you качества, can see и that the при quality этом control Greenway Global of the прозрачно production еще и process explain is just потребителям, потому что so tough. все дозы And активных веществ also, указаны на we are упаковке. Я flexible. как врач должна All the сказать, что меня очень dosages часто are как раз не устраивает labeled. ситуация, когда есть Being a какие-то physician, биологически активные I добавки, don't какие-то like нутрисептики, dietary у которых много обещаний supplements, на коробке, но nutrition непонятно, какая там elements, доза, сколько which активных promise a lot веществ в on the box, миллиграммах. but you Врачам don't это see the нужно, потому что dosage, если у нас есть the пациент, amount который, of active например, ingredients in наблюдается с grams. хроническим It's заболеванием, I don't принимает like it. We какие-то have лекарства, patients with то chronic мы diseases, должны and they take понимать, есть ли this kind какие-то of dietary сочетания с supplements. БАДами, нет We ли need to каких-то realize взаимодействий, and где to мы должны see the предупредить пациента об combination. этом. We can see Здесь where все we need удобно, на to упаковке uh, написано, чего и warn the сколько. patient. So При here этом everything Greenway is Global за clear счет and того, что stated у on the нее pack. собственное производство и собственные And эксперты, as I've said, довольно we have гибкая our компания, own потому что когда появляются production plant. новые So we данные are о пользе flexible. каких-то As soon as определенных we get some new компонентов, data о that пользе some сочетаний, components or ingredients собираются or мнения combinations экспертов are there, и проводится then обновление uh, формулы. we Это have очень the expert удобно, councils потому что and we получается, что update вы the имеете доступ formula. к продуктам, соответствующим So it новым means научным that исследованиям. you Это, знаете, как с have the телефоном. product which are Есть accessible прекрасные, and хорошие they телефоны, meet которые the когда-то, 15 current лет standards. назад, It's like the cell служили phones. нам верой и 15 years ago, правдой, we do remember и very мы good cell помним их с phones, mobile благодарностью. Но phones of сегодня они those уже не times, and we still удовлетворяют remember всем them потребностям нашего and we love them клиента. and we were И grateful также и to them. But формулы now they don't биологически meet активных добавок, the они demand все-таки by требуют our регулярного clients. пересмотра и And обновления, dietary чтобы substances, they выполнять also, and и supplements задачи по пользе для also здоровья и быть при need этом update безопасными. to И be хотя старый safe продукт and может to быть be надежным и выполнять really какие-то базовые beneficial and функции, healthy. но он не может So конкурировать some с новыми old разработками, product can обновленными be very good формулами, and которые reliable, предлагают but it лучшие cannot характеристики, compete основанные with на the последних better, достижениях modern, науки. При up-to-date этом, когда ones есть based on the собственное latest производство и advancements of строгий the контроль, science. So, компания and может we, быстро реагировать since на the все эти company новые has our own данные, в отличие от production других and компаний, у control, которых контрактное so производство. Что это we значит? can Они control купили everything какую-то формулу compared биологически to the активной добавки, companies заключили контракт who с buy some производителем, formula. It's like субподрядчиком, и дальше они не могут ничего поменять, даже если им хочется улучшить формулу. Нет, так не выйдет, потому что они фактически перепродают чьи-то знания. Когда but собственное it's производство и impossible свой научный because совет, это they намного лучше. sell Кроме something which того, doesn't belong to Greenway them. Global всегда Other действует в people's правовом поле, knowledge, right? и это And значит, что
Каждая партия And that is проверена на much содержание активных веществ easier when we в have лаборатории production на соответствие рецептуре. plant of our Это own. очень Uh, важно, потому что я Also, не the знаю, как control обстоят is дела, important. конечно, там, где вы живете, Everything, но all the я часто dosages are встречаюсь indicated on с the pack. ситуациями, What когда I've told you. некоторые зарубежные And we need to компании control it, and могут everything is не controlled. указывать дозы, Sometimes, потому что они могли быть actually, quite меньше often, или I больше, see чем some products указано на by упаковке, international и это companies, влияло на состояние and здоровья they человека. don't show Я как the врач подписана dosage of на each новости FDA. ingredient. Это I am американское a агентство physician. по I'm subscribed производству to продуктов и FDA лекарств, Update, which надзорный орган. is a И supervisory FDA body of не the реже, чем United раз в 3 States of месяца America, присылает сообщение о and том, что они not отозвали какие-то no rarer. добавки, потому что в тех содержались примеси They лекарств, share the information недостаточное that содержание different компонентов, отличавшееся от dietary той документации, uh, которую производитель supplements представил в are no FDA в longer самом начале. registered by them Еще because один of частый inadequate вопрос, который мы information. получали, а в чем We разница had one между, more ну, question. грубо говоря, каким-то высушенным What's the корнем difference острогала, который можно between купить в some аптеке, и well, TA-65, some и в чем разница между экстрактом astragalus острогала, который сейчас just используется в root you пань-код, и can buy TA-65? in the drugstore, Давайте and разберемся. our 20 лет назад astragalus extract, единственным экстрактом TA65. острогала с Let's высоким try содержанием to циклоастрогинола answer был this question. TA-65. 20 years Я ago, коротко напомню вам, TA65 что was the циклоастрогинол– это малая only молекула, которая astragalus. была фактически первым It's a small растительным molecule. активатором теломеразы, It was the и first у нее plant-based очень много, у telomerase циклоастрогинола очень много научных activator, исследований, которые и and показывают the благотворные эффекты cycle на was здоровье, и при этом studied a lot, показывают хороший профиль scientifically безопасности. proving Так вот, первый being экстракт healthy and астрогала safe. именно с So the высоким first содержанием extragalus циклоастрогинола– это extract был with TA-65, запатентованная формула. cyclostragenol was Но прошло TA65. уже много It was a времени, patented патентная защита formula, уже не but действует, и в much последние time годы появились has gone. производители, The которые patent is по not сходной protected. технологии производят свой экстракт астрогала, Have его патентуют. producers who use И the надо same сказать, что technology Greenway Global в and последние годы produce не использовала astragalus extract. TA-65 при производстве So Trinity. Там был and экстракт астрогала с высоким содержанием so циклоастрогинола, но and это the не был уже astragalus TA-65. extract Соответственно, was Greenway used, but Global, not когда the A65. переформатировала формулу So и Greenway использовала Global decided рецептуру и to обновляла ее в update соответствии с the современными formula требованиями, according to the выбрала current demands. качественный So we источник, selected the запатентованный экстракт quality, астрогала с top высоким содержанием quality циклоастрогинола. source, И надо понимать, что это не то же astragalus самое, что extract with a высушенный корень high астрогала, который вы content of можете там где-то купить. cyclostragenol. No, Потому что this is not the same экстракт астрогала as с высоким astragalus содержанием root циклоастрогинола dried. You проходит can buy многоступенчатую something производственную обработку. because this Во-первых, astragalus сначала extract эти измельченные with высушенные корни a high обрабатываются, и из content них of получается первичный cyclostragenol экстракт. undergoes a После этого lot of оттуда cycles. выделяют и So the очищают first одно treatment, the вещество, primary астрогалазид extract. 4. This is cycle 1. Then Потом дальше оно дополнительно is обрабатывается для purified on того, the чтобы second получить stage. циклоастрогинол. Then И it is проводится еще treated more, многоступенчатая очистка and the next для stage достижения is высокой to степени get чистоты. the Этот процесс cyclostragenol, действительно and сложный, then it он is дорогостоящий, purified more. и, It's a соответственно, Greenway complicated Global and использует вот expensive такой экстракт process. высокого And качества с yes, высоким this содержанием циклоастрогинола. extract Этот of экстракт high запатентован. quality with a Я high здесь content показываю of вам скрины cyclostragenol is used by документации. Вы Greenway также Global. можете You can see запросить, the если вам documents захочется here. получить эти документы у технической поддержки, I но в and целом, the повторюсь, Greenway Global support открыта team и will все share it документы with you. всегда But предоставляет. you То know, есть Greenway Global экстракт is open and астрогала, который transparent, используется в and all the пайн-код, docs это are не то there. же самое, что обычный So порошок our измельченного корня астрогала. Это надо astragalus понимать. extract we use is not the Далее same, надо just понимать, the что, power опять-таки, of the каждый dried ингредиент, root. который One more включается thing, в продукты Greenway each Global, он ingredient, проходит which is оценку part на of соответствие Greenway качеству. Global, Должна сказать, is что в России довольно assessed строгие regarding the требования к quality. сырью, And by и
way, Greenway Global должна the им соответствовать, но также Greenway Global еще и regarding the действует на raw то, чтобы material and соответствовать и demand to требованиям it, китайского регулятора, европейских регуляторов, also ну, it чтобы should все correspond the международные Chinese надзорные органы regulation, остались the довольны European и не было regulation, никаких so проблем that с all тем, the чтобы international эту supervisory формулу использовать в bodies любой are стране. happy. Если мы And говорим this про is what неорезервы, we have. тоже So я speaking напомню, about что no reserve, формула соответствует let me сертификату халяль по требованиям, remind you that и it also производство corresponds вообще все на Greenway halal Global соответствует стандарту certificate, GMP, and в all частности, производство Greenway Global неорезервов тоже. production Ну, has то есть это GMP такой standard, стандарт, который and no используется в том числе, reserve например, при including. производстве лекарств. And Это this, довольно строгие требования к GMP качеству standard is производства. very strict Также я regarding the напомню, quality and is что used for когда мы говорим producing про то, откуда medications углеводы too. в неорезерва, Speaking это about натуральные, carbohydrates in содержащиеся фруктозные сахара. Neoreserva, В they are неорезерва нет all подсластителей, natural. нет We don't никакого have добавленного сахара. sweeteners, no Это flavoring, no источники, added фактически sugar, натуральные соки, экстракты only ягод и фруктов. juices and Благодаря extracts этому в of fruit and неорезерва vegetables вот and этот berries такой приятный, mostly. вкусный, And естественный, да, thanks to вкус. that, no По reserve has части того, such nice как and уменьшить good and количество natural фруктозы, taste. которая имеет натуральное Speaking происхождение вот about этих соков, прямо сейчас fructose, which наши is эксперты, natural, технологи работают над этим our вопросом, поэтому, experts возможно, and в скором будущем мы вам сообщим о working on it. дополнительном улучшении So в этой формуле, чтобы very soon we'll количество probably антиоксидантов tell осталось you how прежним, we've а количество improved this фруктовых сахаров formula было and the ниже, combination чем so that сейчас, the amount чтобы of люди с разной antioxidants восприимчивостью к is фруктовым the сахарам могли same использовать and неорезерва без the каких-то fruit-based вопросов. sugars are less, Содержание so that it ресвератрола is тоже healthier частый for вопрос. those who Мы have понимаем problems with ваши that. вопросы, потому что на руках оказывается, So, знаете, speaking информация о about разном количестве ресвератрола resveratrol, в предыдущем продукте. uh, Greenway Global провела Greenway и проверку Global предыдущего продукта в checked the независимой лаборатории, previous также ознакомились со всеми products in документами, которые были у independent нас на руках labs. по предыдущему Also, продукту, и в we результате studied all the неорезерва docs увеличилось regarding the содержание previous product. ресвератрола. So То in есть no reserve we мы have можем подтвердить more любыми of it. документами And we can содержание дозировку. И support it, заметьте, the я снова dosage by напомню, the что docs количество ресвератрола, resveratrol. которое есть неорезерва, Let me доза указана на упаковке. the В dosage is предыдущем stated продукте on the такого не было, package, just и, on the label, соответственно, and получалось, which was что not от партии true к партии regarding our такое previous содержание product. могло So отличаться, и мы yes, видим разные different документы с разным содержанием patches that ресвератрола, could differ. хотя вроде речь идет там об And одном you saw предыдущем the продукте. documents, it was Сейчас one product неорезерва, but каждая different партия amount of проверяется на соответствие resveratrol. рецептуре, Now на то, чтобы в том числе ресвератрола every было именно то patch количество, is которое на checked упаковке указано. Ну и al- положительные also отзывы regarding the amount клиентов, of которых уже resveratrol. много, And the также свидетельствуют о clients том, что продукт высокого uh, качества, и он действительно also работает. highlight Также that the product вопросы is of есть top по quality and really исследованиям по works. ресвератролу. Я, конечно, What напоминаю about вам, что у нас был resveratrol эфир, который trials? проводился отдельно по Let неорезерву, me но напомню remind you, основные we моменты. had a В broadcast on целом, no если вы reserve, сами but let me решите remind провести you of литературный the поиск, то key обнаружите, что issues. публикаций, If you посвященных start your исследованию own ресвератрола, search, очень you много. will Я see покажу только a lot свежие of обзоры. articles У ресвератрола published есть данные о about том, что у него есть resveratrol. Let me противовоспалительная share with you активность. the latest И, ones. So собственно, there are data те that эффекты, которые it довольно reduces быстро клиенты получают inflammation. от неорезерва, And обусловлены в the первую очередь effect ей. by То есть neuroserver, which is ресвератрол quite способен снижать weak, хроническое is низкоуровневое due to воспаление. this Кроме этого, у него anti-inflammatory есть благотворные activity. эффекты на сосудистую Also, стенку и на it has кровообращение. a very good Также он effect сам по себе on является blood мощным circulation, антиоксидантом, on а the это значит, vascular что wall. он замедляет Also, ускоренное it's a good старение клеток, защищает клетки от antioxidant, повреждения. so it И это reduces не the только на уровне клетки. Есть данные о also том, it что снижаются protects риски повреждения the почек, cells, снижаются риски um, повреждения тканей в and условиях also плохого it кровообращения. has Кроме neph этого, у ресвератрола есть nephroprotection. I благотворный mean, it эффект на reduces обмен веществ.
kidney снижение damage, and also it инсулинорезистентности, protects некоторые other снижение уровня плохого tissues. холестерина. It И reduces resveratrol the способен bad улучшать cholesterol a little энергообмен bit. в мышцах за счет Also, it благотворного can влияния improve на митохондрии. muscle energy Что касается metabolism due воспаления, to this это, effect. скажем, Speaking about территория очень inflammation, многообещающая, well, настолько, что до this сих looks пор so ведутся promising, разные исследования и разработки о том, and как there are a resveratrol lot of превратить trials из how to биологически change активной добавки в resveratrol лекарственный препарат. И from поэтому, a например, в dietary некоторых supplement странах, into ну, a resveratrol в medication. качестве БАД не используется. In Именно из-за many его countries, they don't потенциала use быть resveratrol лекарственным средством. as a Но dietary пока он supplement привлекает because внимание it has a и great изучался potential to у become a medication. пациентов с разными хроническими воспалительными состояниями, включая артрит, uh, псориаз, Chronic другие inflammatory хронические воспаления. diseases like И было Crohn's показано, disease, что он снижает psoriasis, уровень C-реактивного белка. osteoarthritis, Это такой показатель лабораторных анализов, который protein нам levels, показывает степень uh, воспаления. which is И также important, an снижает important активность highlight of циклооксигеназа. Это inflammation. важный воспалительный фермент, Also, который it стимулирует reduces воспаление в oxygenase организме. В cycle, which экспериментах is resveratrol responsible также for показывал inflammation in our body защитные too. эффекты на Also, иммунную систему в it разных showed ситуациях, a включая в том protection числе effect for the подавление immune иммунной system системы, вызванной in алкоголем, different и situations подавление иммунной системы, вызванное усиленными by тренировками. Да, alcohol or профессиональный by too спорт не much очень хорош для professional иммунитета. sports. Вот We регулярный уровень know that воспаления может exercise привести к is good повышению for our immune Также system, but resveratrol professional положительный sports эффект is имеет на not. пробиотики Also, it кишечника, has a beneficial и effect он on the gut показал очень показательный microbiota. resveratrol защитный Also, для it клеток has a protective effect on печени. liver Вы меня cells. устали, но потерпите, Maybe пожалуйста, you я are продолжу. tired, but I'm А, sorry, this is Помимо not all. вот этих данных, о которых я уже говорила, у него Besides есть the information эффекты, I've в showed, том числе на снижение уровня аллергического воспаления. Поэтому, повторюсь, очень многообещающее такое вещество. И вот еще один свежий обзор, который как раз и задает вопрос, как далеко мы уже продвинулись в использовании ресвератрола для управления здоровьем человека. И видите, здесь обзор, чтобы подсветить our пробелы life и to protect our возможности. body, and you И can see the упоминается, что overview были проведены больше 200 showing исследований that именно, more ну, than скажем, это 200 исследования не на клетках, да, that а not именно on уже у cells, людей с разными but совершенно in состояниями, включая human менопаузу, диабет, states, also метаболический in синдром, menopause and сердечно-сосудистые diabetes, заболевания, онкологические заболевания. metabolic syndrome, Пока, я снова повторюсь, resveratrol uh, не является лекарством, some поэтому, когда вы diseases. присылаете вопросы, какие So, схемы, как лечить when и так you далее, это не лекарство, это questions поддержка how организма и обогащение рациона what is the treatment? антиоксидантами No, и resveratrолом, поэтому неорезерва it's a используется dietary для улучшения supplement. состояния здоровья, но и вы не It можете is использовать used to его как improve лекарственный your препарат. health, but Схемы you лечения не cannot use существует, it но есть as a много drug. исследований о том, что resveratrol There хорошо is no переносится, и treatment он scheme, but безопасен для длительного there are применения, и trials that он it is well систематически улучшает tolerated, it и is показатели safe обмена even веществ when и used уровень for a long воспаления. time, also improves the Эм, metabolism and По-прежнему, ну, reduces скажем, медицинский inflammation. мир ждет более масштабных World исследований, но uh, тем не менее waits эксперты for так и a признают, more что это scaled интригующая trials, молекула, but experts которая, admit ну, that this is an скажем, имеет большой intriguing потенциал из molecule in a магазинов good здорового sense, питания перейти в having a very медицину. good potential Поэтому пока, ну, uh, порадуемся to возможности, что мы travel можем from использовать being a неорезерва как dietary источник и supplement to resveraтрола, a и drugstore, антиоксидантов, и группы becoming антоцианов для a true улучшения здоровья. medication. And now we Также can я just получила use it to вопрос improve о our health, контроле which веса makes с us использованием happy. resveratrola. I Есть had a исследования question на людях с метаболическим regarding синдромом, using с избыточным resveratrol весом, to control resveratrol weight. против Yes, плацебо. И там resveratrol there показал is a trial возможности влиять на where снижение массы resveratrol тела, is окружности живота compared with и placebo. жирового компонента массы And тела.
Было It показано, ну вот really одно из исследований showed a было good 12 effect недель, regarding люди с body избыточным mass весом index принимали for одна 12 группа weeks. ресвератрол, другая группа People принимала with плацебо. И overweight в were исследованиях subdivided into two изучались groups, and и one их arm анализы, и took placebo, and the other вес, one окружность resveratrol. талии, состав So тела и еще активность um, определенных their body генов в mass мышцах, and связанных с all was расходом энергии. studied, Было and показано, also что their использование perimeters. ресвератрола So приводило к it активации was тех генов proved в that мышцах, которые resveratrol связаны с activated, физическими нагрузками или действием холода. Мы which знаем, are что человек, uh, когда выходит на холод, там linked with находится, the есть uh, такой озноб, дрожание cold мышц, and мышцы напрягаются, чтобы exercise. согреть We тело. know Или, when we например, go вы out делаете and it's тренировку, cold, мышцы then тратят the больше muscles энергии. get Это тоже tense помогает to держать обмен protect our веществ и body. контролировать вес. Так And вот, also the у same thing ресвератрола есть happen in the эффект gym. вот So этот по resveratrol улучшению has активации this работы мышц. effect И improving также the uh, часто вы, the может быть, activity of если the интересовались muscles. научной стороной, And if встречали science is такое important for you сочетание in миметик R&D, ограничения калорий. То есть you ресвератрол probably включает вот saw эти сиртуины, uh, аналогично, the как будто information as человек serotonin's. находился, ну, в периоде So некого resveratrol голодания, соблюдал пост, например, да. switches on И this все это serotonin помогает uh, улучшать as if метаболизм энергии и чувствительность к инсулину. Эксперты not рекомендуют eating for использовать some ресвератрол time. как вспомогательную So стратегию, потому что сам по experts себе recommend он resveratrol у as an человека с adjunctive ожирением будет недостаточен. strategy Конечно, нужны because и if вмешательства you по cannot здоровому use питанию и only регулярной активности, но ресвератрол может увеличить also их regular physical эффективность. activity Все, кто and healthy пытались diet, снижать but вес, знают resveratrol прекрасно, can что be ну, просто beneficial диета и for тренировки часто preserving могут быть uh, недостаточными, и weight человек может потерять or мотивацию, decreasing потому it. что он вроде предпринимает какие-то усилия, но они не так Diet быстро дают результат. Вот or ресвератрол just может помочь exercise ускорить результат. sometimes is not И, enough соответственно, еще because один вопрос people поступил lose their по motivation. Resveratrol ресвератролу can be и helpful here обмену too, железа. На самом increasing деле the есть данные о том, что result. ресвератрол I also had усиливает a question всасывание железа. about И кроме того, в resveratrol and неорезерва iron. мы помним, там Yes, есть there экстракты are фруктов и data ягод, that которые содержат resveratrol, as антоцианы. well as И вот, собственно, anthocyanins вся from fruit and berry рецептура extracts неорезерва really способствует enhance усилению всасывания iron железа. То есть absorption. железо усваивается лучше. И поэтому можно And использовать this is what we неорезерва have in дополнительно no у людей из reserve. группы So you риска can развития use дефицита it железа для того, чтобы additionally увеличить for the усвоение risk железа. group Например, of часто iron мы видим дефицит deficiency to железа у improve the молодых iron девушек, у absorption. женщин Sometimes с we see it in менструациями, у young women, спортсменок, in которые тратят железо menstruating больше. Можно women, использовать in неорезерва как дополнительный more укрепляющий iron, такой компонент питания. so Ну и ferrum beta. я You can напомню, use что, no скажем, reserve for that бум too. Let исследований, me который в свое remind you время that the начался boom of по части research ресвератрола, был связан uh, именно с on активацией resveratrol сиртуинов. Сиртуины– это белки, twin которые activity. способствуют Serotonin выживанию, is a повышают protein устойчивость which организма is к стрессу important for и вредным воздействиям survival окружающей to среды. И ресвератрол improve the является одним resistance to из stress, активаторов and сиртуинов. Так resveratrol что is он one of имеет the потенциал activating замедления ускоренного elements. старения. So Напомню, yes, что в it has a неорезерва potential ресвератрола больше uh, 100 раз, to чем в delay стакане aging. виноградного сока. So И, we in соответственно, a reserve это действительно it's хороший 100 источник антиоксидантов. times Ну, more столько соков и фруктов than просто in a не glass съесть. of И при этом juice. у вот этой It's гелевой формы impossible высокой to биодоступности consume лучше усваиваются компоненты оттуда, so many чем, например, у fruit ресвератрола из or капсулы. juices, И при этом and the не absorption содержатся from the никакие capsule. дополнительные ароматизаторы, подсластители, нет в составе спирта, и есть сертификат халяль, что позволяет разным людям из разных стран спокойно Which использовать неорезервы для allows обогащения рациона. people from different Есть и countries to use ограничения, it to друзья мои, я improve всегда повторяюсь, their но diet. повторю, Yes, не имеет certainly побочных there are эффектов то, limits. что не работает. Если вы And будете I даже always просто воду пить, know ну, слишком side много effect выпить воды, это only тоже имеет побочные эффекты. work. У If you ресвератрола есть only drink ограничения, он не water, a lot используется of во water, время there may острых be some side заболеваний effects. желудка, So, двенадцатиперстной so кишки и resveratrol кишечника.
Также shouldn't be не used in рекомендовано acute использовать gastric or неорезерва во время duodenal беременности, потому что не было conditions. исследований. Also, Это с точки it is зрения not этики и recommended to use it безопасности. during Пока нет pregnancy исследований на because беременных, there нет were разрешения no использовать во время surveys, беременности. so it's not Часто я сталкиваюсь с тем, ethical что to меня recommend. спрашивают, а можно ли или, может быть, нужно Sometimes people ask неорезерва me, держать во рту, долго его рассасывать, do you need чтобы lучше to усваивался keep ресвератрол. no Я могу понять reservoir for a long ваши time in your причины, потому mouth что, с одной стороны, for из better подъязычной вены он может всасываться absorption и of resveratrol. быстрее начать действовать, но поскольку неорезерва– There это is гелевая форма, которая содержит экстракт a vein кокосового under the жага, tongue. то It вот can эти act компоненты quickly from могут that, but it эмаль has повреждать, сделать ее более extracts of the слабой, и berries, поэтому не нужно so держать во рту и they долго can рассасывать weaken the неорезерва. enamel of your teeth. То, что So вы no, его no, используете в гелевой форме, уже just достаточно, чтобы оттуда swallow the ресвератрол content хорошо of усваивался. the Поэтому достаточно capsule просто with выпить пакетик water. неорезервы, запить So водой и все. please do not У него dissolve it in нет the mouth. определенного времени, Prevent the когда fruit его extracts обязательно from использовать. Не affecting обязательно пить tooth неорезервы на голодный enamel. желудок. Можно и So после еды тоже. Он you тоже may будет take it усваиваться. before meals У or людей, after кстати, с meals. чувствительной пищеварительной системой, вот And for во время some или сразу people после еды with использовать неорезерва лучше, sensitive чем digestive system, натощак. I would recommend to use Также, Neuroserver after meals. опять-таки, если, например, у вас есть желание с любыми продуктами его сочетать, вы If you можете это want делать, нет to ограничений. combine Хотя на самом деле Neuroserver есть with исследования, other что products, ресвератрол лучше there is no усваивается, limit. But there are ну, trials когда, скажем, более здоровая пища, да, но мы is еще к этому better вернемся. absorbed, or better works Давайте with healthy обсудим food. But we'll комплекс go Infinity Balance back there. AMPM. Let's Часто я discuss вижу AMPM заблуждение, Infinity что люди Balance воспринимают его Complex. как витаминно-минеральный комплекс, And и again, даже some нам people think присылали it's a vitamin разборы вот or mineral искусственного complex. So, интеллекта, там кто-то and I спросил у even чата had some GPT, что он думает про information состав from my AMPM, ну GPT и чат GPT chat. высказался, что это, мол, несбалансированный витаминно-минеральный And it комплекс. said that it Друзья, is a AMPM complex of вообще не должен быть vitamins and витаминно-минеральным minerals, but комплексом, not не надо его так рассматривать. balanced. Этот But it is продукт not создавался that. для This влияния на product уровне эпигенетики. Помните, was мы говорили, что designed есть for гены, которые могут impacting активироваться и genetic деактивироваться, level. You включаться и remember выключаться, если there are по-простому. genes which can И be activated or гены ускоренного deactivated, старения switch могут, on например, or switch off. активироваться под воздействием вредных факторов окружающей среды, And курения, some gene избыточного потребления can be алкоголя, active нерационального питания. Но есть способы a bad активировать, environment наоборот, by ну, скажем smoking так, and things. But we гены, can которые будут activate, поддерживать so to say, восстановление. good Поэтому вот в genes помощь which are в этом вопросе responsible и for создавалась формула health AMPM. improvement. Что And изменилось по AMPM сравнению с formula прошлой формулой? was designed Дело в for том, что that. специалисты Greenway What is the Global difference of the консультировались с latest one? экспертами Greenway Global стран не specialists только России, не только стран consulted Азии, with но и Евросоюза и experts of Турции, чтобы Russia, European дозировки в Union, формуле Turkey, and соответствовали other требованиям countries, всех so стран that и the соответствовали dosage стандарту халяль и corresponds имели with the бы потом standards of all the ограничений countries на and использование этого продукта halal в любой стране. status, and so that Как you говорится, don't лучше have с any первого раза сделать все limitations хорошо, чем using потом it много in раз не any country. So переделывать. Вот it's easier to собственно, так эксперты Greenway create the Global и поступили. product И по каждому компоненту ideally был from the собран very список beginning. разрешительной And so this документации, is what we did. подобрана-доказательная So база, we так, чтобы все got a компоненты lot of были и documents разрешены в regarding безопасных использованиях, сочетались друг с legislation другом и работали. so that all the Поэтому те components компоненты, are которые по safe каким-то and причинам не approved. проходили по стандартам одной из So стран, some они uh, исключались из рецептуры. elements Вот почему which некоторые were вы не not видите. approved При by этом надо сказать, что не только сама рецептура прошла product. экспертизу, но и оболочка, It потому что в was not only составе the американских recipe, аналогов but the были code диоксид-титан и which кармин. Диоксид-титан в underwent Евросоюзе не используется в составе пищевых добавок из-за research. потенциальных рисков для Cecitan здоровья, is связанных с not иммунной used системой in и the European кишечником. Union, but is Что used касается кармина, in the поскольку United этот States. We краситель excluded it because it получается can be из have насекомых, potential соответственно, risk он for считается отравным gastrointestinal и не system. может использоваться для And производства
нутрицептиков с сертификатом халяль. И So поэтому halal покрытие certificate таблеток is AMPM important. Infinity Balance было пересмотрено так, Uh, что там не было so диоксида we титана и didn't кармина, have и titan подобрали dioxide оксиды железа, они тоже дают because цвет, it имеют was сертификат made халяль. of Там не insects, такая большая доза железа, не which is not переживайте. halal. Ну, может, кто-то хотел пить железо, нет, вам придется выбрать другой продукт So Greenway Global, it's но тем не not менее, enough ну, важно serum there. понимать, Maybe you что wanted эта to use оболочка it и for безопасна для serum. You здоровья need to и have имеет сертификат халяль. a different Вот это product. основное, So что я хотела this донести. coat is healthy Касательно состава and витаминов и and минералов. safe and also Суммарное has содержание halal не превышает certificate. верхнего уровня допустимого потребления, чтобы не было риска So, передозировки для тех speaking людей, about кому это vitamins важно. and Так что можно minerals, использовать эти we did формулы, в it to принципе, avoid для всех взрослых без overdosage. проблем. Нормы Can все были use them согласованы for так, чтобы они adults соответствовали and требованиям children и России, и Евросоюза, и стран Азии. in Но при Russia, этом надо in the понять, European что Union, in это Asian не, countries. ну, грубо But говоря, again, витаминно-минеральный комплекс, например, для людей с удаленным желудком и кишечником, где мы uh, должны we везде там cannot стопроцентное use содержание it like получить. for Там здесь у нас patients другая цель была. where Также были the изменения в комплексе stomach для is регуляции removed, суточных ритмов. where balance Мелатонин each не component был использован individual, в but формуле, it его is for отсюда исключили, everyone. так We же, как didn't и use исключили melatonin, we N-ацетилцистеин, потому excluded it, что as эти well as компоненты во многих N-acetylcysteine, странах запрещены because к производству in биологически активных many добавок. countries Например, в these России мелатонин components are и prohibited N-ацетилцистеин for являются dietary лекарственными средствами. Если это лекарство, его substances, нельзя использовать в dietary базе, и supplements. поэтому в For АМПМ instance, in эти Russia, компоненты не включили, they так, are чтобы тоже classified as соответствовать drugs, требованиям and и при so it is этом prohibited поддерживать to use безопасность. them in dietary По supplements. части So you can пробиотика. balance your body and you feel. Раньше в старой формуле PM ночного Speaking about комплекса probiotics, in the был previous PM пробиотик. complex, Там there была was a небольшая probiotic, дозировка, but и степень активности dosage was бактерий very, была very low. невысокая. А, And the activity of Были the пересмотрены bacterium все was not компоненты, enough, it was и very технологи small. Greenway So Global we остановились на revised инулине. the Это пребиотик, components. хорошо известный And стимулятор роста наших полезных what бактерий we в use here кишечнике. is Поэтому теперь probiotic это очень complex эффективно, и in the кроме night того, это formula. улучшает It is хранение very good. этого комплекса. Uh, Также по and части экстрактов, которые inulin is содержатся в also формуле good AMPM, все regarding экстракты были storage. проверены, и они Speaking разрешены к использованию и в of Евросоюзе, и they в were Азии, и в России. all У checked Greenway Global and есть все tested, and they were протоколы анализов, approved in the они European доступны Union and also были in и мы их Asia. We предложили have all всем the protocols, надзорным органам and для we того, чтобы refer them подтвердить to отсутствие all the канцерогенов, supervisory какие-то нежелательные bodies to эффекты. То support есть, соответственно, uh, формула проверена some на безопасность, и effect все разрешения выданы. regarding Все дозировки safety, экстрактов no прозрачны, cancer представлены на promoting упаковке. substances, Также мы получили вопрос etc. про экстракт фукуса. Были у кого-то вопросы, Also, we had a опасения, что question может быть regarding передозировка fucus йода. extract Нет, and друзья, its тот possible экстракт фукуса, overdosage. который The answer используется is в no. формуле The Infinity fucus Balance, является extract, источником which is used in фукоидана. infinity Фукоидан– balance это formula, важное is a source of такое glucoidan вещество для and подавления is an окислительных, important воспалительных substance процессов, for reducing детоксикации, поддержки стволовых oxidative клеток. and Он не inflammatory является значимым источником processes. йода, It is риска not a передозировки нет. significant source Опять-таки, of iodine, у so there проверяющих is no органов в risk России of очень строгое overdose. всегда, знаете, Russian мнение на supervisory этот счет. bodies, by the Если way, are бы very а, strict. AM, PM, Infinity Balance If были бы IAM-PM infinity значимым источником balance йода так, had что не был been бы риск a передозировки, significant но source никто бы of не разрешил их iodine, производство как таковых. У uh, нас все с этим строго. Так being что можете не having a переживать. risk of Экстракт overdosage, фукуса в no АМПМ– one это would источник have фукоидана. approved it here. So Как just don't использовать worry. АМПМ? Стандартный So how подход– shall это we 2 use таблетки TMPM? утреннего Standard комплекса approach: утром, 2 2 m таблетки tablets in the ночного morning комплекса and вечером. 2 p.m. Не tablets используется у детей, in беременных и the кормящих evening. женщин по двум They are причинам. not for Во-первых, use не было in исследований. Во-вторых, pediatric формулы patients, по pregnant витаминам, women, минералам or не breastfeeding адаптированы для women. этих групп населения. Там No другие trials, требования, другие and the стандарты. vitamins А of МПМ– это для minerals are взрослых, не not беременных людей. meant for Также
Ну, как и все, в groups, принципе, but биологически for активные добавки, не adults, not используется комплекс pregnant у людей с people. острыми They заболеваниями are not recommended for using желудочно-кишечниковыми individual состояниями. acute Много вопросов про gastrointestinal совместное medical conditions or применение. other medical conditions, acute Неорезерва medical вообще conditions. очень дружелюбный продукт. I Неорезерва received a совместим lot of с любыми другими questions продуктами в uh, количестве 11 в about день, если regarding хочется combination. совмещать его. So При it can совместном be приеме combined with АМ any other пимофторокод product at a целесообразно dose of использовать one stick меньшее per day. количество, потому что экстракт When астрагала высокого taking качества мы принимаем в together высокой with степени fine очистки. coat, Есть и там. we И, recommend to use соответственно, smaller если вы используете их doses. вместе, вы So используете одну капсулу if we файн-код use и them одну together, таблетку one АМ fine утром, coat и вечером capsule одну and one капсулу AM файн-код и одну tablet in the таблетку morning and дневно. one Все, PM tablet так in the будет evening. безопасно. That will be По части beneficial and сравнений safe. также замечу, что Speaking about есть comparison, много научных исследований, которые говорят о том, что there are a lot ресвератрол of тоже service может не proving that только поддерживать resveratrol may not противовоспалительные вот only эти support механизмы, но и anti-inflammatory быть мягким mechanisms, активатором but can be a ЛФТазы. smooth activator Заметьте, что of, это безопасная активация, мы уже это обсуждали. and this Пересмотрите is a вебинар по safe kind of файн-код. activation. Но вместе неорезерва с файн-код If you don't хорошо, в принципе, remember, just сочетаются, друг watch друга again the дополняют. webinar. По But части того, с чем не надо принимать неорезерва, не надо what использовать с сорбентами, don't we have потому что to получается, combine with что it? Please сорбенты don't use будут часть активного вещества solvents всасывать, и вы просто уменьшите because эффективность. absorbing um, Можно использовать с витаминами. substances Это because миф they по will поводу absorb того, что part of неорезерва the нельзя good использовать elements. вместе с You can витамином use С, it и together with никаких реакций vitamins, with не C будет. vitamin. По части жиров, There are да, no с одной стороны, reactions. мы Speaking спокойно about относимся к lipids, полезным жирам из пищи, yes, орехи, healthy авокадо, там, lipids салат and с маслом. avocado Не and рекомендовано oil использовать and nuts, ресвератрол с высокожировой диетой, потому really что это будет снижать healthy. всасывание. Это не опасно, But но просто please вы как будто don't бы use resveratrol часть того, with за a что вы high заплатили, uh, не uh, будете применять, lipid потому что оно не будет так хорошо diet усваиваться. Так что because здоровое it питание и reduces неорезерва resveratrol работают лучше, absorption. чем So нездоровое healthy diet питание. plus Лучше no и то, и другое reserve сделать. works better than Там, где есть unhealthy diet медицинская plus территория, да, no ресвератрол reserve. может увеличивать эффект антикоагулянтов и дезагрегантов, повышать Yes, риски кровотечения. Помните, мы resveratrol говорили, что он can влияет на сосудистую increase стенку и на anticoagulation свертывание крови. Заметьте, что нельзя заменять тот препарат, который and назначил may врач. Если increase врач the risk назначил вам of антикоагулянты или там bleeding. ацетилсалициловую If кислоту, your их не physician отменяйте, пожалуйста. Но надо понимать, administers что здесь вот anticoagulant, надо посоветоваться с врачом по please части go безопасности. on. Также есть люди, которые принимают But just антиэстрогенные consult препараты, your тамоксифен, doctor астразол, regarding там не safety. рекомендовано ресвератрол использовать. And И don't очень-очень use it важная together история. with Я знаю, что нас смотрят anti-estrogen medication, дистрибьюторы из Tamoxifen, Азии, и, в and принципе, и у нас Anastrozole. в России And популярна one more фитотерапия, и у important вас thing, I тоже. have Но distributors зверобой we и have here from солодка Asia. влияют на Herbs очень are многие very БАДы и popular, лекарства. but И когда St. вы John's принимаете любое wort and лекарство и любой licorice БАД, не uh, надо, have пожалуйста, a, принимать травы, a которые very содержат зверобой или in содержат солодку, combination потому что with вы меняете a lot of метаболизм лекарств и medications. добавок So в печени. please Это don't важные use правила them безопасности. together Файн-код with можно сочетать с resveratrol балансерами, because you можно сочетать с change ресвератролом, the с effect. АМ-ПМ можно сочетать, как мы You говорили, use it если together, снижается доза. По resveratrol части with витаминов, balancer. смотря какие, потому что тут лучше советоваться с Speaking about врачом. vitamins, Не some of используется them is файн-код better to take вместе с варфарином, separately. потому что With файн-код может снизить warfarin, эффективность варфарина. fine coat Варфарин– is это not такой used препарат, with warfarin, for instance, который используется для because разжижения крови у людей с it механическими клапанами сердца. reduces efficacy. It Иммуносупрессанты, is препараты, used которые подавляют иммунную in систему, не with используем вместе с файн-код, artificial потому что он тоже может valves. снизить их эффективность. Ну и And зверобой и солодка, вот, пожалуйста, не please надо вообще их don't просто так take пить, потому it что, with ну, повторюсь, immune они очень suppressants, with непредсказуемо vitamin K повлияют на antagonists like метаболизм warfarin, любого and БАДа и please любого don't take лекарства. St. Преимущество John's wort совместного and использования licorice because неорезервы файн-код they вы, have я думаю, уже
any поняли, drug. это, с одной стороны, защита клеток от вот So этого you ускоренного probably окисления и now know воспаления, с другой the стороны, benefits активация of восстановительных возможностей с combination помощью because вот этого запатентованного экстракта астрагала, we который have активирует less теломеразу. inflammation Вот так, and друзья, мы с we вами activate оперативно прошлись по вашим tel- вопросам. Спасибо еще раз за the интересные good вопросы. Было things in интересно на our них body отвечать. thanks to А telomerase. я посмотрю, So thank you for your есть ли от вас, questions. может быть, еще какие-то дополнительные This is all I вопросы в want to чате. Они мне share with you передадут. today, but Так что, let если me вдруг see у if there вас are по any ходу more возник какой-то questions in the вопрос, chat. который вы So считаете, что if будет полезен you have всем some question партнерам компании Greenway, which can be то задавайте, и important мы for обсудим. all the Greenway partners, you can answer me now. So ask me questions. I can Спрашивают, answer them можно ли now. пить по 3-4 стика неорезерва. So is it Я possible напомню, to что eat когда я 3 to 4 показывала, sticks of что Neoreserva? This is the resveratrол question. очень I много где исследовался в разных обстоятельствах, Resveratrol то has a в том lot числе я of показывала, что дозировки до research. I also 1 showed грамма that в сутки, dosage 1 грамм это up 1000 to миллиграмм, 1 в gram принципе, in были 24 безопасны. hours И showed to be здесь safe. поэтому нет ограничений. Единственный So there is нюанс, no я limit напомню, here. There is что неорезерва– это экстракт фруктов и ягод плюс Neoreserva is an resveraтрол. И extract of если у вас есть какие-то fruits and нарушения углеводного berries. обмена, And вам if you нужно have учитывать ту фруктозу, problems которая есть with в the составе. Ну, хоть это и натуральный carbohydrate сахар, но все metabolism, равно это uh, влияет you need в to общем consider the потреблении ваших fructose which углеводов. is there. Кстати, есть Yes, такой it's лайфхак natural у sugar, людей с but still, преддиабетом и диабет um, второго типа. and there are Если вы хотите, чтобы people with углеводы медленнее всасывались и не or создавали type пик 2 глюкозы в крови, diabetes, if то you сначала want надо the поесть uh, белковую пищу и glucose to овощи absorb ну, с slower, добавлением start жиров, with и потом proteins, использовать как раз vegetables with some источники углеводов, они тогда use всасываются the медленнее. source of Но в целом, то есть это не запрещено. Если вы их нормально carbohydrate. переносите, It's это not безопасно. prohibited Остается if только you вопрос учесть tolerate them, углеводы. Да? okay? Можно ли принимать Then совместно it с is НАС+? safe. Да, можно. So only count Узнали the корректировка amount при of проблемах с carbohydrates. щитовидной железой. Should you Смотрите, что значит consider проблемы с щитовидной thyroid железой. gland Если мы problems? говорим What do про you mean? гипотиреоз, A ну, то есть снижение функции щитовидной железы, so и человек uh, получает себе свой decreased энтероксин, function of пожалуйста, the без проблем thyroid можно gland, параллельно использовать and the patient gets неорезерва. Если у человека side, yes, no тиреотоксикоз, это reserve, you ситуация, can use когда parallel. воспаляется If the patient щитовидная suffers железа from и есть сильный thyrotoxicosis, аутоиммунный процесс, there is an и пациент autoimmune получает system, препарат and для the подавления inflammation of the работы thyroid щитовидной gland железы, пока gets a не drug скомпенсировано состояние, uh, пока не to привели suppress it врачи с помощью until it is лечения к compensated, спокойному состоянию щитовидной until it железы, is лучше не controlled. использовать The thyroid gland какие-то добавки, recommend которые могут use иметь to эффекты use any dietary стимуляции иммунитета. supplements which could Часто мы видим stimulate something. рекомендации врачей по снижению приема, то есть при Sometimes приеме we can лекарств использовать see полпакетика physicians неорезерва. Это корректно. recommend Интересный вопрос. decreasing the Дело в amount том, of что Neoreserva. So you take some здесь, drugs plus конечно, one иногда bag of бывает история Neoreserva. подстраховки, просто потому Well, что it's an interesting мы, question. Sometimes понимаете, we just не очень много исследований prefer имеем про взаимодействие to be препаратов. sure to Но stay было on the показано, safe что, side например, because большие there are not дозы too many ресвератрола, uh, заметьте, в trials неорезерва on доза умеренная, она combination. не считается большой. No, Но большие Reserva дозы ресвератрола is могут not a big замедлять dose of переработку лекарств resveratrol. в High печени. И вот чтобы dosage этого не doses, происходило, they can доктор может подстраховаться. slow Знаете, down the есть effect в of русском языке такая some мудрость: drug тише action. едешь, дальше And, будешь. you Древние know, римляне говорили: спешите медленно. they try to, some Поэтому, physicians try to ну, be в on the рамках safe side. предосторожности такой подход целесообразен. Только помните, что после открытия пакетика нужно But его don't remember, закрыть after you крышкой, чтобы open воздух the не bag, проникал внутрь just пакета, и хранить остаток в store it холодильнике. so that the Ну, соответственно, в air холодильнике doesn't он может penetrate храниться до there and следующего дня also спокойно. in your fridge.
Yeah, so it's like regarding the Есть исследования, где combinations, as we say, изучают slow влияние and steady resveratroла wins, на right? онкозаболевания. Are there any Я research уже of говорила об the этом, impact да, то of есть resveratrol resveratrol on использовался в том числе malignant в diseases? рамках обогащения питания у I've пациентов с told you онкологическими that заболеваниями yes, it и used to исследовался improve the как diet потенциальный of препарат. patients with cancer, Нет клинических and it рекомендаций, was потому что исследования до сих пор studied as a проводятся, но, potential drug. повторюсь, And the в trials are целом still on, so we resveratrol don't have the признан clinical безопасным, outcome. то есть But не on the было никаких whole, потенциальных uh, опасных эффектов. it has Единственное, shown to что be если, safe, допустим, пациент but получает еще if the какой-то patient иммуносупрессор, то есть gets препарат для some immune подавления suppressive иммунной системы, drugs, там в целях безопасности then могут ограничить временно его of just being использование, on the но в safe процессе side, the реабилитации, physician например, may limit it. уже But ограничений нет, можно for использовать. recovery, rehabilitation, you can use it Есть without клиенты, limits. которые используют There are неорезерва для детей при clients who кожных use Raw заболеваниях, и Reserve много отзывов, for что помогает. children with О чем, diseases of говоря, the идет речь? skin, Я skin обращу problems, только ваше and they внимание на say they're то, что helpful. если у Let ребенка, me draw your например, attention to one fact. аллергия на If a child косточковые is фрукты, ну вот у allergic нас в to some Новосибирске fruit, много людей с аллергией на березу, и иногда бывает, что эта like аллергия развивается stone дальше, и fruits, человек or может in начать Novosibirsk we реагировать have a lot of на allergy on косточковые, birch, включая вишню and черешню, то там бы it я can не result in рекомендовала further allergy неорезерва on cherry, использовать, for ну instance, and или, по other крайней stone мере, fruits. Then начать I с would пробы, одна not чайная ложка, recommend to посмотреть на use реакцию. Ну и также, если у человека была аллергия на один из компонентов, не get the рекомендовано reaction. использование. Я видела исследование при псориазе Or неорезерва if a как дополнительного person is allergic to противоагента. some Соответственно, там мы components. можем I говорить о том, saw some что research есть showing the fact положительные эффекты на снижение уровня воспаления. Но при that the кожных заболеваниях очень inflammation много there могут reduces, but there are other вопрос skin конкретики. conditions too. А МПМ стоит So, выпить, если пьешь магний, его с помощью what стабилизировал if you сон и take утреннее пробуждение. Смотрите, там разный состав. Я замечу, что тот магний, the который есть в АМПМ, там очень uh, низкая доза, in потому что ABM он we там have используется как magnesium, вспомогательный компонент формулы, а не and как источник but магния. Там, the по-моему, dosage вообще is 30 very миллиграмм или small there because 60, it то is есть это used прям as an adjacent мало. Да? component, not as a source of ПМ– это же magnesium. не история комплекса только PM для сна. Это is еще и not для поддержки just a восстановительных complex процессов, to поэтому да, sleep можно его better, комбинировать. but it's По a поводу complex to ревматоидного артрита тоже improve потом your state. пересмотрите запись, Speaking пожалуйста. Я там about показывала rheumatoid и те arthritis, исследования resveratrol, please которые были watch в again my отношении, ну, то есть webinar. схематический обзор And I у shared пациентов с an разными overview воспалительными заболеваниями, включая of a ревматоидный артрит, trial resveratrol with исследовался. patients И, соответственно, там тоже были with different положительные эффекты. conditions, and Важный только including нюанс, что rheumatoid arthritis любые of нутрицептики с соображения безопасности resveratrol не рекомендовано only. начинать в период острого Be состояния, то есть когда safe. есть Don't выраженное start обострение. То есть any это dietary уже, скажем, supplement на in фоне acute терапии используется stage, для того, чтобы дополнительный эффект so получить we can и use it снизить риски обострения в together with some будущем. Кроме therapy for того, some ревматоидный артрит является additional хроническим воспалительным beneficial заболеванием. effect. And И rheumatoid любое arthritis is a хроническое chronic воспаление несет inflammatory disease, дополнительные and риски any для chronic сердечно-сосудистой inflammation системы, has для additional обмены risks веществ и, on как мы помним с вами, cardiovascular system, способствует on ускоренному старению. Поэтому metabolism, and здесь also еще can и можно result in рассматривать early неорезерва aging. как такую поддержку блокировать вот Server это избыточное can воспаление be viewed дополнительно as a и support to block бороться с additionally тем this ускоренным kind of старением, которое у таких inflammatory людей может быть. process, combating Можно this ли заменять early спортивные aging which can гели occur. неорезерва? Друзья, Uh, это совсем разные продукты, can потому что we спортивные use гели sports используются gels как instead источник of no reserve? глюкозы, там, These are калия, different иногда туда products. кладут еще Sports там gels are натрий, a source магний, ну, в общем, производители of бывают разные. potassium, С sometimes одной стороны, sodium. можно They're использовать different. неорезервы именно You как can источник use no как раз reserve быстрых углеводов для as того, a чтобы быстро source дать of питание quick мышцам.
И неорезерва хорош, carbohydrates потому что мы to помним с feed the вами, muscles он quickly. улучшает Also, выносливость, no улучшает reserve is энергетический метаболизм, в том числе в мышцах. improving the Останется energy вопрос metabolism of the с muscles калием, and the потому что endurance. дозировка калия в неорезервах отличается от Speaking about дозировки в спортивном potassium, the теле. dosage Но, например, можно of it in a посоветовать reserve спортсмену в целом differs from that in the sports поесть gels. что-нибудь типа But you там may банана или еще каких-нибудь фруктов take за some 5 fruit, секунд до banana, for тренировки, и instance, тогда этот вопрос решен. an Ну, как hour опция, да, before такое можно you go использовать. to the gym. As an option, this can be used too. Я пока глотну чаю, пока я жду ваши вопросы. I'm waiting for your questions. I'll take some water. Рекомендации при аутоиммунных заболеваниях. Ну, кажется, мне What здесь я about уже autoimmune высказалась, что diseases? I think I've told в you already. острых состояниях, когда аутоиммунные заболевания в обострении, не рекомендованы иммуномодуляторы, поскольку, Immune например, modulating антикода drugs are МПМ not содержат recommended. компоненты, которые могут поддерживать и несколько Some have стимулировать иммунную систему, то components там это which не can используется. stimulate the immune system, Также надо учитывать, что аутоиммунные which заболевания is разные. prohibited. Повторюсь, если это гипотиреоз, ну вот Speaking из-за about аутоиммунного тиреидита все компенсировано, hypothyreosis то and it в is невысоких дозах вы compensated, можете использовать эти then you can продукты. use it in low Что касается dosages. неорезерва, он Speaking about исследовался no при, ну reserve, вот именно ресвератрол при аутоиммунных состояниях легочных, there не was a показал trial, рисков активации. resveratrol in autoimmune Но и здесь я бы diseases. It didn't посоветовала при show аутоиммунных any состояниях risk, but ограничиваться одним I would стиком still recommend неорезерва в to день. limit with one stick of no reserve a day. Часто видим, что АМПМ We рассматривается often только see как дополнение программ. Можно ли его is использовать viewed самостоятельно? only Конечно. Ну, um, опять же, повторюсь, as an это additional продукт, который product изначально on создавался its именно own. как Absolutely. эпигенетическая поддержка, включение Additionally, this хороших product генов was и деактивация designed for плохих. Это я очень epigenetic упрощенно сейчас говорю. Конечно, support and если simply меня put смотрят to доктора, они тоже сейчас activate улыбнутся, потому что good это я так genes очень and to примитивно activate the bad высказалась, но это ones. просто, I'm чтобы было понятно sorry for being широкой primitive if аудитории. some colleagues of Но mine, physicians, на самом watch me деле now. АМПМ But действительно actually, это такой MPM многофакторный продукт, is a который как раз multifactorial и product. способствует снижению уровня вот It этого helps to вялотекущего воспаления и улучшению reduce the восстановительных процессов slow и поддержки стволовых inflammation, клеток и поддержки duration. суточных It ритмов и supports метаболических stem процессов. cells, Так что daily АМПМ rhythms можно of the принимать тоже как metabolism. So самостоятельный yes, продукт you can use и it поддерживать таким on its образом own свой организм. and Я, support your друзья мои, body. в завершение Concluding, напомню my dear вам friends, золотое let me правило. remind you the golden rule. Нутрицептики– это хорошая история поддержки, Nutrition но они похожи, знаете, elements are на very good красивые to украшения support, дома, but they are на like a good красивую плитку decoration или of your красивые обои на home, стене, and чтобы papers on your вашему дому, walls. вашему организму от этого But было хорошо. Нужно we want заботиться our еще и о home, our фундаменте и стенах. body to, Фундамент и стены нашего to, здоровья– to это take care of our наш образ fundament жизни. and the Не body. забывайте про регулярное And сбалансированное this питание. is Не our забывайте про lifestyle. Don't регулярную forget about regular солнцезащитность. balanced Следите diet, за тем, чтобы у вас regular было достаточно exercise. ночного сна 7-8 Don't часов в forget, you день. need to have Следите за 7 to 8 управлением hours стрессом. Мы живем в тяжелые sleep a времена, day. полные Don't разных стрессов, но находить там difficult time свою опору, свой filled with фундамент, для stress. You need to чего вы find живете the и трудитесь, это важная fundament, поддержка. И what тогда you live for, нутрицептики дают what you work for. дополнительный Then результат. Потому что, nutrition ну, грустно смотреть, elements, что человек там, dietary допустим, substances, курит they и are уповает, что helpful нутрицептики решат because все его проблемы. Это it's так не like a работает. person И важный smokes, вопрос. thinks I Не take some надо dietary противопоставлять обогащение substances and all my питания problems will be solved. No. медицинскому And осмотрам и please don't лечению.
Многие хронические заболевания требуют длительного применения лекарств. Это не to значит, что вы должны все medications, бросить и regular использовать только checkups. обогащение питания. So Пожалуйста, it's not слушайте ваших that врачей. Если у you вас есть have some хронические problem, состояния, don't принимайте take все по pills, рекомендации use вашего only врача, dietary и вы можете substances. дополнительно No, использовать please поддержку и получать go to улучшенный your результат, а не так, physician. что вы бросили Take лечение, everything ну recommended by your и physician, but you временное can use улучшение dietary самостоятельно substances получите, но это to все равно improve не лекарство. this Заметьте, это joint, this ужесточение synergy добавки, action. и в So they are законодательстве not любой страны не medications, являются лекарственным and средством. Это no поддержка, это legislation укрепление, of no обогащение вашего country питания, но не uh, замена pro- лечению. proves it to Всем be желаю it. So крепкого it, здоровья, dietary прекрасного вечера. supplements can and Ну и до should be встречи на used to новых вебинарах. improve Спасибо большое your за health, внимание but и not интересные вопросы. instead treatment, instead medications. Thank you for your attention and for your so interesting questions.